Good evening, my dear students. Yes. In the last session, we were discussing regarding the concept of incomplete dominance, alva? So, incomplete dominance ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು we are going to discuss the next concept which is called co-dominance. Good evening, my dear students. Yes, just a minute. Yes. In the last session, we were discussing regarding the concept of incomplete dominance, alva? So, yes. Sorry. So in the last session, we were discussing incomplete dominance. Hege, law of dominance was what we can say considered as wrong anta. So everywhere this law of dominance will not work out. Okay, everywhere this law of dominance will not work out. In certain things, some dominant alleles will not be able to express themselves completely anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? So they will not be able to express themselves completely. So ಅದಕ್ಕೆ incomplete dominance ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So here, just a minute. Fine. We took the example of Mirabilis jalapa, 4 o'clock plant, which is called Mirabilis jalapa. So in this example, the red color flower was dominant and the white color flower was recessive. So that is why the dominant allele is represented as capital letter R, capital letter R. White color flower is represented as small letter R, small letter R. So when we got the F1 generation, according to Mendel, we were supposed to get the red flowers, but we got the pink flower, which is in between the red color and white color. So here, red color is expressed, the dominant red color is expressed, but not completely. That is why we got pink color. Then you might ask me, ma'am, how we got to know that red color was there in the F1 generation? Okay. So in the last session, we discussed till incomplete dominance, right? So Sita is here. Fine. Good evening, Sita.
Today we are going to learn the codominance. What is this codominance is? In codominance, both genes are expressed for a particular character. Okay, so in what happens? Codominance, both genes are expressed for a particular character in F1 hybrid progeny. So here what we consider, let us consider a cow or a rabbit. Let us consider a rabbit. So here one rabbit is black in color. One more rabbit is white in color. So black color rabbit genotype we will consider as R1 and R1, right? R1 and R1 anta ankolona black color du. Ade reeti white color du R2 matte R2 anta ankolona. So when we got the F1 generation sikkaga, what are the gametes formed? R1 anno gamete baratte, R2 anno gamete baratte. So during fertilization, these both will fuse and give us R1 and R2. Suppose black color ಮತ್ತೆ white color na ಇದನ್ನ capital letter R, ಇದನ್ನ small letter R ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so in F1 generation we got RR. Okay, what we actually think is we will get black color. This is according to Mendel law of dominance. ಇದನ್ನ ನಾವು dominant ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, according to Mendel law of dominance ನಮಗೆ F1 generation ಅಲ್ಲಿ black color ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೇವೆ. ಅದೇ when we think about incomplete dominance ಗೆ ಬಂದಾಗ we will think that we got brown color ಅಂತ, black ಮತ್ತೆ white ನಡುವೆ brown color ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so we got brown color ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೇವೆ according to incomplete dominance. But what we got in F1 generation is totally different. ನಮ್ಗೆ black color ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, brown color ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. What we got is we got the rabbit which has the patches of black and white. ಆ rabbit ಅಥವಾ ಮೊಲ ಅಂತ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರ ಕೋಟ್ ಕಲರ್, ಅದರ ಹೊರಗಿನ ಬಾಡಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, it had the black hair also, it had the white hair also, right? So black ಮತ್ತೆ white patches ಗಳಿದ್ವು. So that is called as roan. So here both of the alleles, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು alleles ಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಂತು ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ನಡುವೆ, ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ತಾವಾಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಂದ. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಏನತ್ತೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಏನತ್ತೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಟುಗೆದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಗಾಟ್ ರೋನ್ ಕಲರ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಚಸ್ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮೊಲ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಡೌಟ್, ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಚಸ್ ರೀತಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಟ್ ನಮಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿವೆ, ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ F1 ಜನರೇಷನ್. ಸೊ F1 ಜನರೇಷನ್ ನ ನಾವು ಮೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ F1 ಜನರೇಷನ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ F2 ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್, ವಿ ಗಾಟ್ ರೋನ್ ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಚಸ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಗಾಟ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್. We got one black color, two roan color, and one white color. By this we will understand that in the F1 generation both the alleles expressed themselves independently without blending. Blending andre enu, without getting mixed, right? So without giving any intermediate thing. So this is called as codominance. Idu yava example na consider ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, coat color of animal. I hope this is clear, Sita. Clear ಆಯ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಇದು? Good. Thank you. Let us proceed further. Next, codominance is also observed in the blood group of the human being. Okay,
ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಥಾಟ್, ನಮಗೆ ಅನಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಹೌ ಮೆನಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ, ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಓ, 4 ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೇವೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೌಂಡ್ 30 to 32 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. 30 to 32 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅದೇ ರೀತಿ MN ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಲಿವೀಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇವೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 30 to 32 ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 4. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಏನಿದು ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಹೇಗ್ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅವರ್ ಬ್ಲಡ್, ಗೈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅವರ್ ಬ್ಲಡ್. So in the blood, we have a specialized type of cells like red blood cells, white blood cells, and platelets. When we come to the red blood cells ge bandaga, we know that it is biconcave in shape. Red blood cell yav reeti irtave? Biconcave in shape alli irtave, right? And the red blood cell will be having a thing which is called hemoglobin. Adar hatra enirutte? Hemoglobin irutte. So when we consider red blood cell as a cell should be having its membrane, which is called cell membrane, alva? ಸೆಲ್ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಆನ್ ದ RBCs, ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್. ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೂ ನಾವು ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿವೆ ಇವು, ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್. So based on the presence of antigens on a plasma membrane, listen carefully, based on the presence of which antigen is present on the plasma membrane of RBC, our blood group is decided. ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ RBC ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಆಂಟಿಜನ್ ಇದೆನೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Suppose let us consider my blood group is, just a second, my blood group is blood group A. ನನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ A ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So my RBC will be having the antigen A. ನನ್ನ RBC ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? RBC ಮೇಲೆ ಯಾವ ಆಂಟಿಜನ್ ಇರ್ತವೆ? ಆಂಟಿಜನ್ A ಇರ್ತವೆ. So if antigens are present, antibodies should also be present. ಸೊ ಈ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಗಳೆಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅವರ್ ಬ್ಲಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು? ಜಸ್ಟ್ ಗೆಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್, ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳು ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಫ್ my RBC has antigen A on its cell membrane, my plasma will be having antibody B. ನನಗೆ ಯಾವ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇರ್ತವೆ? ಆಂಟಿಬಾಡಿ B ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ A. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಾಡಿ A ಇದ್ದು ಆಂಟಿಜನ್ A ಇದ್ದಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಂಟಿಬಾಡಿ B ನನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮೈ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ A. Suppose if your blood group is B, let us consider your blood group is B anta andaga, your cell membrane, the RBC cell membrane will be having the antigen B. Antigen B irutte. Antibody yavudirutte avaga? Antibody will be, antibody in the plasma will be A. Suppose if you have, otherwise ನಾನೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಫ್ ಮೈ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಮೈ RBC ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್, ಬೋತ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ A ಮತ್ತೆ B, ಎರಡು ಆಂಟಿಜನ್ಗಳು
ನನ್ನ RBC ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮೈ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ AB. ನನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರತ್ತೆ? AB ಆಗಿರತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ನೋ ಐ ವೋಂಟ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ my RBC or your RBC does not contain any antigens at all. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ RBC ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ AB ಎರಡು ಇರ್ತವೆ. ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ AB ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, but we don't have any antigens on a cell membrane of RBC, then our blood group will be O. ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದಾಗಿರತ್ತೆ? O ಆಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ so this our blood group is there, no? This A, B, AB and O. So these all blood group or the antigens or the glycoproteins which are there on our cell membrane are controlled by the alleles. Are controlled by the alleles. ಯಾವ alleles ಇಂದ? 3 alleles ಇಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಒಂದು IA, okay? The next one is IB. The next one is small letter I. 3 alleles control our blood group. IA, IB, I. So if the alleles expressed are IA, then my blood group will be A. ಈ IA ಮತ್ತೆ IB ಗಳೇನಾಗಿವೆ? ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅವೆ. IA ಮತ್ತೆ IB ಏನಾಗಿವೆ? These are the dominant alleles. Dominant alleles ಅಂದ್ರೆ these will not allow the other alleles to express themselves. ಹೌದಾ? Next, if my blood has the alleles like IB ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ B ಆಗಿರುತ್ತೆ. If my alleles expressed are IAI, ಒಂದು IA ಇದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ I ಇದ್ದಾಗ, ಹೆಟರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, as IA being dominant, IA dominant ಇರುತ್ತೆ. So that is why my blood group will be A. In a heterozygous condition, if the genotype is IBI, IB is dominant over small letter I, then my blood group will be blood group B. Then if my the alleles expressed as IAIB, IA ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ, IB ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ. IA ಅನ್ನತ್ತೆ ನಾನು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ A ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನತ್ತೆ. IB ಏನನ್ನತ್ತೆ? I will also express blood group B ಅಂತ. So these both will express their character independently. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ our blood group will be AB. ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗಿರತ್ತೆ? AB ಆಗಿರತ್ತೆ. And this is the example for codominance, where both the alleles expressed their character without blending independently. ಹೌದಾ? Next, if we have recessive small letter I, then our blood group will be O. ಯಾವ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ನಮ್ದು? O. So our blood group system ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ABO blood group system. This is an example of two things. One is codominance, that is by IAIB alleles ಇಂದ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಅವರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ 3 ಅಲೀಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ 3 ಅಲೀಲ್ಗಳಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್, ಮೆನಿ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್, ಸೀತಾ? Okay, good. Now let us solve some questions.
Okay. Fine. So today's first question goes like this. 31st question. A cross that is performed for the study of a single character. ಒಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ರಾಸಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೆಸರಿಸ್ತೇವೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್. Yes, Sita, what is your answer on it? Yes, be fast. Option C, monohybrid cross. Good. Right answer. Next question, 32nd question. The given figure is the diagrammatic representation of a monohybrid cross. In the figure, some plants are mentioned as A and B. What will be the genotype of these plants? So, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ which is showing monohybrid cross ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ A and B ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. What is this A and B ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. See, tall crossed with dwarf. What is this A? Then F1 generation we got tall and tall. What is this B? You have to tell the genotype. So here are the options. A is TT, that is dwarf condition. B is heterozygous tall. B option is A is heterozygous, B is homozygous. C option is A is homozygous tall, B is homozygous tall. D option is A is heterozygous tall, B is heterozygous tall. Yes, what is your response on it, Sita? Okay. B anta ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, that is option A is heterozygous T, option B is recessive homozygous anta. See here, when we cross this monohybrid cross, the genotype of parent will be tall crossed with dwarf, that is recessive TT. Next, when we get the F1 generation will be heterozygous tall. So when we allowed for self-pollination, the genotype will be heterozygous tall crossed with heterozygous tall. So here B is heterozygous TT, whereas A is homozygous recessive dwarf. So the right answer is here, I think C or A something. The right answer is A is homozygous recessive, B is heterozygous tall. So option A is a right answer. Yaudilli right answer? Option A is a right answer. Did you get, Sita? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಮ್ಮ? Okay, good. Next question. Choose the incorrect statement about Mendel's monohybrid cross. ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೆಂಡೆಲ್ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದ ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ F2 generation. B, the alleles of parental pair segregate from each other and both alleles are transmitted to gamete. C, the segregation of alleles is a random process. D, there is a 50% of chance of gamete containing either allele. Incorrect statement about Mendel's dihybrid cross, sorry, monohybrid cross. Yes, YouTube students, you can chat. Good evening.
Monica is here. Good evening, Monica. You are half an hour late. Fine. Yes, yes, Sita. What is your answer on it? Monica, we are discussing 33rd question. Please do respond for your answer. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಡಲ್ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ದ ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್. ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಯಾ, ಸೊ ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಫ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗದೆ F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಿ, ದ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಪೇರ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಅ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಪೇರೆಂಟಲ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವಾಗ, ಅಂಡ್ ಎರಡು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸಿ, ದ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತವೆ, ಅಲೀಲ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಆಗ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಅಲೀಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದೇ ಅಲೀಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಡಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ 50% ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ either allele. I am sorry. So here ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 50% gametes will be containing some allele, 50% gamete will be containing some allele ಅಂತ. ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾಟ್ ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಎಸ್ ಮೋನಿಕಾ ಅಂಡ್ ಸೀತಾ, ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರಬಹುದು? Monica answered as option C. Okay, what about Sita? Right, the right answer is option number C. Option number C. 34th question. Just a minute. The production of gametes by the parents, the formation of zygotes, the F1 and F2 plants can be understood by using. The production of gametes ಅನ್ನ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವ gametes ಅನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಝೈಗೋಟ್ ಅನ್ನ F1 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು, F2 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ವೆನ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಪೈ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಪಿರಾಮಿಡ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಪನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Sita answered it. Monica, what is your response on it? Very good. So both of you answered it correctly. Option D, Punnett square is the right answer. Next question. Next question. In the test cross, organism whose genotype is to be determined is crossed with. Just recall the definition of test cross. Test cross ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕೋ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಬೋತ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ 1 by 1. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, none of these. In the test cross, organism whose genotype is to be determined is crossed with which parent? Very easy question, guys. Yeah, the quick answer is given by Sita as option A. Okay.
What about Monica? Yes, my dear YouTube students, I'm waiting for your responses. Yes, H. Kalinga is here on YouTube. Good evening, Kalinga. Okay, you answered as option D anta. Okay. Monica answered as option C anta. Fine. So the right answer is here option A, recessive parent. Test cross andre enu? Test cross andre the F1 individual is crossed with recessive parent. T T. So that we will get to know the genotype of the F1. Next, 37th question goes like this. On crossing two tall plants, ಎರಡು tall plants ಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. In F1 generation, few dwarf offspring were obtained. ಎರಡು ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಅವನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡಾರ್ಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂ ಕುಬ್ಜ ಗಿಡಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು ಅಂತ. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಜೀನೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್? ಎರಡು ಪೇರೆಂಟ್ ಗಳ ಜೀನೋ ಟೈಪ್ ಏನಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಹಿಯರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, TT, that is homozygous tall, heterozygous tall, heterozygous tall, heterozygous tall. C, homozygous tall, homozygous tall. D, homozygous tall, homozygous dwarf. On crossing two tall plants ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Yes. Sita answered it. Yes, H. Kalinga answered as option A. Okay. Monica answered it. So, D anta ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ A ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. So, let us check for A first. So, TT crossed with TT ಅಂತ ಅಂದಾಗ the gamete formed is this, and here we got two gametes. And what all we get here? Tall and tall. Right? So we did not get any dwarf there. So option A is wrong. Next, someone said as option D anta. Option D alli barode illa. Yakendre idu T baratte, idu T baratte. So when they fuse, we will get tall. So option D is also wrong. Yes, Kalinga, the YouTube students, what about your answer? Kalinga is here and one more person is here. Yeah. I'm waiting for your answers, guys. Please. Sita answered as option C. ಸುಮ್ನೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಎರಡು ಟಾಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು F1 ಜನರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಫ್ ಪೇರೆಂಟ್, ಡಾರ್ಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸಿ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಜೀನೋ ಟೈಪ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಟಾಲ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಾರ್ಫ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗತ್ತಮ್ಮ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ನ ಮಾಡಿದಾಗ here we will get two gametes from this, here we will get two gametes from this. So when you cross it, capital letter T, capital letter T, capital letter T, small t, again capital letter T, small t, again we get small t, small t. So one condition in bantu, small t anta bantu. Then what is the right answer here? Option number D. See, genetics anna sumne question odi hange ಅವಲಕ್ಕಿ ಪೌಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಟಿಕ್ ಮಾಡೋದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಟೂ ಅಲ್ವಾ, ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಆಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. 38th question goes like this. Based on his observation of monohybrid cross, Mendel proposed which law of inheritance? Monohybrid cross ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಲಾ ಅನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್, ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. Okay. Monica answered as option D.
Sita answered as option C. The right answer is option D, both A and B. Next question. According to Mendel, characters are controlled by discrete units. Mendel ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗತ್ತೆ. So according to him, what is that special or discrete units are called as? A. Genes, B. Factors, C. Alleles, D. Allelomorph. Yes, H. Kalinga answered as option B anta from the YouTube. Monica answered it as option A. Okay. They asked according to Mendel anta. So Sita answered it as option A. And Kalinga from YouTube answered it as option B. So option B, factors is a right answer, guys. Factors anta use ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಮೆಂಡಲ್ ಅವರು. Next question. Yeah. Choose the incorrect statement about law of dominance. Law of dominance ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ತಪ್ಪಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. Option A, it is used to explain the expression of only one of the parental character in a monohybrid cross in F1 generation. It does not explain the expression of both parental character in F2 generation. It also explains the proportion of 3:1 obtained in F2 generation. It states that the characters are controlled by discrete units called factors. So they are asking to choose the incorrect statement about law of dominance. Monica answered it as option C. Okay. It also explains the proportion of 3:1 obtained in F2 generation. Yes, Kalinga, what is your response on it? Yes, Sita, what is your response on it? Sita answered as option C. It also explains the proportion of 3:1 obtained in F2 generation. Okay. Option B is the right answer. Yakendre in the F2 generation, we will get to know both parental characters. Now, let us proceed to the explanation. So, we discussed it till codominance. Next, we have is multiple alleles. As the name suggests, multiple, many. Alleles andre gene forms. Gene forms ige, gene gala ರೂಪಗಳಿಗೆ, ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಿಗೆ, we will call it as what? Alleles anta. So, multiple alleles andre many gene forms. When we consider a character, ಈಗ ಒಂದು character ಅನ್ನ consider ಮಾಡಿದ್ರೆ, if that character is controlled by 2 or more alleles, 2 or more alleles, 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಲೀಲ್ಗಳಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, then that is called as multiple allele. The best example is our blood group. Alright, see, our blood group is controlled by IA, IB and small letter I. Right, see here, a single gene product may produce more than one effect. Starch synthesis in pea seeds. Pea seeds ಅಂದ್ರೆ ಬಟಾಣಿ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ starch formation ಆಗತ್ತೆ. It is controlled by one gene. ಒಂದೇ ಜೀನ್ ಇಂದ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಜೀನಿಗೆ 2 alleles ಗಳಿವೆ. So those alleles are called as capital B and small b. Starch is synthesized effectively. Starch ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಅಥವಾ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಇದ್ದಾಗ. And therefore large starch grains are produced during this condition. The BB small letter ಅಂದ್ರೆ recessive homozygous ಇದ್ದಾಗ the starch synthesis ಅಥವಾ starch ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ.
ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಗ್ರೇನ್, ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್, ಈ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಬಿ ಅನ್ನ, ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೌಂಡ್. ಬಟ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ wrinkle. But what about in heterozygous condition? Heterozygous condition produce round seed, and so B seems to be dominant allele. But the starch grain produced are of intermediate size. So ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೋತೇವೆ, ಈಗ ಹೆಟರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಸ್ ಬಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೇವೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೌಂಡ್, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಡಿಮೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಗ್ರೇನ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಿನೋಟೈಪ್, ಈ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಗ್ರೇನ್ ನ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, then from this angle alleles show incomplete dominance. So ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, a character when it is controlled by more than 2 alleles or 1 allele, then those alleles are considered as multiple alleles. ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Right. Fine. Next we have ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರೋ ಹಾಗೆ, ಇನ್ ಅ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಮೆಂಡಲ್ performed his experiment, he considered the shape of a seed and the color of a seed, round and yellow seeds and wrinkled and green seeds. So when 2 characters are combined in a hybrid, so ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, RRYY F1 ಜನರೇಷನ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ we got the genotype as round and yellow, phenotype as round and yellow. Genotype ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? RRYY ಸಿಕ್ತು. Right. So ಇಲ್ಲಿ the round seed will not, what we can say, is not responsible for yellow color, whereas the wrinkled seed is not responsible for its green color. Here both the characters are expressed independently without intermixing or without depending on each other. ಈಗ ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು, ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ law of independent assortment. It is explained by a dihybrid cross proposed by Mendel. So till now based on the Mendel genetics, we thought that the discrete units which are called factors, ಅಥವಾ ನಾವೀಗ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Genes are responsible for inheritance. Okay, genes will act as a vehicles of heredity ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. But after Mendel, after a deep research, one more theory came into existence, which is called as chromosomal theory of inheritance. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಮೆಂಡಲ್ ಅವರು ಜೀನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಟರ್ ಸುಟಾನ್ ಮತ್ತೆ ಥಿಯೋಡರ್ ಬೌರಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಜೀನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸೊ ದೇ ಸೇ chromosomes will be transferred from parents to offspring, and chromosomes will be regarded as vehicles of heredity. That's it regarding chromosomal theory of inheritance. So ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. I hope today's session is clear. Monica, Sita as well as Kalinga. Is it clear? We discussed incomplete dominance. We discussed multiple alleles, then codominance, as well as a bit of chromosomal theory of inheritance. Okay, good.
So let me end up the session here. Meet you all soon in the next session. Until that, take care. Have a nice day. Bye bye.